Karibuni sana Playmakers Theatre CBO. Mwezi huu wa Mei ni mwezi wa Mental Health Awareness Month. Na leo tuko hapa siku ya leo kuweza kujadiliana mental health ni nini. Kwa Kiswahili tunaweza kusema ni afya ya akili. Kwa Sheng sijui tunaweza kusema ni afya ya mongo ama afya ya afya ya akili tuseme. So leo tutakuwa tukijadiliana na wenzangu hapa ambao watajiintroduce, na pia tuko na mhudumu wa afya, na ningependa pia labda aseme jina lake kwa haraka, na wenzangu pia watasema majina yao, alafu tuweze kuendelea. Majina naitwa Diana Sikamba, nafanya katika Menengai Westward. Mimi ni daktari wa afya ama public health officer. Yeah. Asanta. Tuko na nani upande huu mwingine? Mimi ni Fidel Ingereza au Muhando. Na nafanya kila kitu almost everything. Jack of all trades, biashara zote ni vijana, anajua ni jack of all trades. Mwanzangu hapa? Karibu sana Faith. I'm your host Michael Kamunya, na nitaanza na data kidogo. In 2019, 1 in 9 people had mental health issues globally. 1 in 9 people. Now today, 2014, in every 4 Kenyans, 1 in every 4 Kenyans have mental health issues. 1 in every 4, 1, 2, 3, 4. Mmoja wetu hapa ni kuchizi, anaenda kuchizi. 1, 2, 3, 4. Haya, hapo pia 1, 2, 3, 4. Kuna mmoja hapo hivyo mambo yake si mzuri sana. So, daktari, I want to come to you. What does this data talk about, and what are the data tuko nayo kutoka bibi kwa gava kuhusu mambo ya mental health? So, tuko na ile board ama organization specifically ina deal na health. So health ni majorly tunaangalia mental health na physical health. So saizi tunaongelea kuhusu mental health. Yeah. So unapata globally watu, as you said, 1 in 9 people. Globally that is around 10 to 20%. Globally 10 to 20% people have mental health issues. Yeah. Mental health issues iko in wide variety. People have different mental health issues. So unaweza pata kuna depression, kuna anxiety, kuna eating disorders, kuna sleeping disorders, all those ones. So kila mtu akona different type of mental disorder, sawa? So at least 10 to 20%, that is according to WHO. Na Kenya itself, Kenya as a country within the, how many countries do we have in Africa? 52 or 54? I think there are 54, sindio? So Kenya iko ranked number 5 for people who are suffering mental issues in Africa mzima. Number 5. Number 5. So easy mental issue, majority of people don't express them because kuna ile fear within the society. Mtu akijua hata niongelesha, sindio? Si most of the time tuna classify watu as wanda wazimu, sindio? But remember kila mtu akona mental health issue, sawa? They classify as an issue kama iko in too much excess, sawa? Because sometimes we go through depression, but you can classify yourself kama uko depressed, sindio? But kuna ile time unakuwaga na depression. Kuna ile depression. So we'll come back to that. Yeah. Number 5 in Africa, Kenya. Fidel, your story unaona inakaaje? Ni nini inatuletea hizi mental health issues kama vijana hapa Kenya? Most. Kama tuseme high cost of living. Yeah, histories are. Unaweza pata msee labda okay, unalipwa dosa hii. Ya salary labda haitoshi house rent. Ama unapata msee anajituma into aviator, bado unachapa hizo stuff inakupea stress plan. Aviator ni ndege. Hii unachapa tu wasa ndugu. Aviator hizo mabet gambling. Gambling. So unapata kama salary kutoshi inabidi tu involved in those stuff. Na kuna wasi wana put a lot kwa hiyo app. Unapata labda ni land kuuza ama ni property, anapata menda sana. Alafu vitu zina hata. Mental health ime. Yeah, mimi niko na experience ya aviator, najua vile inaendaga. Okay, unaweza hata before you load chakula. So tutakuja kwa hiyo experience ya aviator. Wacha kwanza tusikie Faith. Ni issues gani haswa madem labda wanapitia zenye zinawaletea issues za mental health? To us, can you wait at someone in relationships because you like someone and then unashangaa how am I supposed to
relationships. So maybe umekufia mzee fulani, Yeah. alafu yeye mazee akunotice, inafanya mazee akili tu inachemka. So back to you, Daktari. You had started talking about some of the ways in which mental health presents itself. Yeah? And you mentioned about 5 areas. Yeah? Maybe you might want to expound on them. Yeah. So tuko na different types of mental issues. So kuna zile sana sana inatu affect sisi youth. So kuna kama depression. Ndio. Umeingia into a relationship, imefail, ama unajaribu ku work something with someone, ina fail, utapata unaingia kwa ile state ya go withdrawal. Unaona kama you're not worth it, ama you're not worth of that person. Still depression in gambling, una invest in gambling hoping that itakurudishia returns. I think that is what we did, ndio. So unapata umechukua your money and ume work throughout the day, umeamua let me ingisha hii hapa ndani na tuitanirudishia 10 times so unaitaga 10x so ukipata umeka 10x ulikuwa una expect maybe from hii 1000 bobe itakurudishia 10000, unapata inakunywa yote maji, ama unafanya hiyo aviation una expect nikimaliza hapa, so you end up using all your money in betting ama gambling. At the end of it utakuja jioni una realize sina pesa ya nini ya chakula, sina pesa ya kufanya nini ya kukula, sina pesa ya kwenda job nini kesho, so you end up getting ile ka I'm not worth it. So then we have another type, anxiety, ile nyuko always anxious. Kitu yote tu inakushtua, unakaa tu hivi kidogo unafikiria ni kama there's something bad going to happen to me. You are just anxious of anything bad going to happen. So we have another one, eating disorders. Kuna wale watu, especially for us females, let me say that, other than relationship, females we have eating disorders. Eating disorders meaning kuna wale wanapenda kuwatch weights. I think we go popular among myths. So cause kuna ile body shaming, simesikia body shaming. So you get that uko ile youth age yako between youth ni 25 to 34, sindio? 35. So unafika ile age unataka a certain body, sindio? So nataka nikae, tunasema figure 8, sindio? So wewe ukitoka hapa nje maybe you're so pum umenona sana, sindio? So unaona mtu anakuambia kwani ude amenona hivi anataka kudress aje, how can she appeal to somebody, sindio? So eating disorder ita come in by unataka ku cut your weight, sawa? So unajinyima food to maintain shape, ama unakula alafu unafanya nini, unajitapikisha. Sijui kama mmekota that, unakula unajitapikisha, ama kuna ile unasikia mtu anasema mimi sikunyagi maziwa, mimi situmiagi protein, sawa, just because anataka ku maintain a specific weight, sawa. Then we have sleeping disorder, especially when it comes to gambling. Sijui inaanzaga saa 6 saa 7, hizo ndo masaa za gedha zao za kubet. So unapata mtu afadhali akae awake agoje time ya kubet ndo deal ingiane, sindio? Still sleeping disorder inakuja kama insomnia, when somebody doesn't have enough rest, sawa. A normal human being brain yake inafaa ilale between 6 to 8 hours, sawa. So if you deprive your brain kila siku na irregulate ati mimi leo nitalala 2 hours, ngojea saa 8 ifike di bed, ndio asubuhi unaenda hustle. So I assume by asubuhi 5-6 am you're already awake, that is around 3 hours 4 hours of sleep, ndio. So still you come in to get that, utapata ile pattern ya kulala inafika saa 8 ndio unapata usingizi, ama before that you cannot sleep. Those are kinds of sleeping disorders that come in, so yes, we have personality disorders. Still, when it comes to relationship, most of the time we caution, sissy girls, we caution ourselves, why don't I become like others? So unapata, when you're trying to look at somebody else's behavior, unasema let me be like her, so you'll be trying your best, utakuwa unafanya wewe maisha yako ifanane somebody else, so utakuwa like a shadow behind somebody else. Thank you Daktari. We'll come back to you. Ulikuwa umetaja story ya aviator experience fulani. Na I'm getting interested in that. Sijui na kuaga wapi mpaka dokia na story ya aviator, mimi sijui. Hebu tuelezee kidogo ni. Okay, hiyo stuff inakupatiaga do faster than any other site ya bet. Okay, bora unapata tu the aviation. Ndio ina generator haraka. Lakini sasa shida ni nasikia inakuwa na itoka algorithm or something. Inajua venye inaenda. So I think company inasema ikikuzoea
ukijua unaikaka the most every time unapatia chance ushinde most of it. So like how much can one invest say in a gambling episode? Wakiseme if you're a hustler unaanza na kitu 500 ama 1000. So unaweza yeka. Ukiweka itajua venye inakupatia tu every time utakuwa ukishinda lakini inafika time inakuwa inanyonya yote. So hiyo time ikinyonya inakuwa imekumaliza. So like unajua. Na ukishinda unaweza jipata ile do umeshinda tena unairudisha ati ushinde most or something like that. Yeah, sababu ni big addiction inaanza. Ukianza like kusema utarudisha. Unapata umerudisha yote. Yeah. So like so at one point ulikuwa unakaa 5k alafu suddenly tena imezama. Inaendaga yote. Hakuna mtu anaweza sema tu like okay maybe ushinde alafu withdraw. Yeah. Lakini ukiacha tu itaenda. From your okay tupe experience yako. Okay. Mimi niliacha sasa mimi sikizi ya theater. Nilikuwa na nyingine. Okay. Nimekuwa nikispend the most kwa theater lakini okay itakuwa helpful. Juu mostly nikitumia labda ni sherehe na tu. Okay, like saving ya kumaliza haraka tunajua inakuja haraka. So itakuwa beneficial kwa. Okay. The first experience nilipataga that time nilianzaga na 50. Nikashinda ilikuwa 20 something. So from there nikapatia site nikaonaga kitu kumbe iko na dogo. So si nikachapaga theater nikachapa kumbe staff inaniridi hiyo algorithm inakusoma sio unajua kuna certain points hakuna shida yake na kupata tu hope. Lakini the system imekubidi unajua every time ukitegeaga itakuwa inang'oa itakwenda kung'oa. So unaweza iweka so like how much ama ni time gani ushatumia do most kabisa ikapotea? Haiko kitambo sana. Haiko kitambo. Do ngapi? Hiyo time niliinvestigi. Okay, nilikuwa nimesave ikafika 2500. So kuweka ikauma nje. Lakini nilikuwa na ile hope itarudi. Unaona vile watu forex wanafanya wanasemaga bora ume read the graphs hizo zinaenda. Like utajua venye itarudi. Na hiyo ni do ungebuy nayo ndula ni do ungebuy nayo hata labda ningenunua chakula Nyanza street food hapo nje. Invest na kitu kingine na labda bado ungekuna nini. Let's come to Faye. Faye ulitaja story ya relationships. To pay experience how relationships can cause mental health, yeah? Not necessarily your relationship. It could be something that you've seen, observed in other people. Yeah, to be specific, like among my friends, mostly like you're walking around the streets and then you see a certain handsome guy and then she's like, whoa, I wanna be with him. But they like when you approach him, like, am I not that attractive to you? Because like how nice to resemble and then she gets hurt. Okay. So hapo hivyo ndio unaanza kujiangalia kwani mimi ni nini sina yenye wasichana wengine wanayo. And then now you start those things that Terry was talking about, either slimming, force yourself to slim, or unone in certain areas ndio wakikuwa attractive. Yeah? And at the same time mental health ndio ile. So back to you, Daktari. What is it that young people can do to overcome these challenges of mental health? Mental health. The first thing is stay away from drugs. So, easy drugs, most of them go connected to mental issues. So, unajua unaweza kuwa unatumia pombe ukisema, mimi nakunywa juu mapishe zangu wanafanya nini? Wanakunywa. At that time maybe you're going through a depression. So most of the time unapata unakunywa pombe ama unakuta weed, unataka feel at a certain level. So these drugs make you unatoka from a certain level to another level. Just a quick question, Dr. Sometimes I see like drugs and alcohol are as a result of mental health issues, not a causative agent. Could you explain a bit? So, mental health, kuna ule mtu mwenye ako na shida ya akili na anatumia drugs kujitoa from mental issues. Na kuna ule mtu anatumia hiyo drug anapata anaenda panapata ako na mental health. So kuna mtu anatumia bangi anakuja anafanya nini? Anachizi, si ndio? So you are using a substance to make you feel high, but the end result, some of the effect was you to go mad, si ndio? Ama unapata mtu ako through depression. Sana when you are depressed about something, you end up using marijuana, bangi, si ndio? Because bangi inafanya usikie uko high, sawa? So there's always that connection between drug abuse ama alcohol when it comes to mental health. So it's either you are using the drugs to remove your state
kutoa kichwa yako from a mental issue, niko na depression, sawa, ama unatumia hii ama mental health issue yako ama hiyo depression imefanya uanze kufanya nini, kunywa pombe. So they are both like that denial. Yeah. So anytime you see yourself umekuja doing risky behaviors kama hiyo, kunywa pombe excessively, okay, people take alcohol because of laxity, sindio? Kuna watu wanakunywa pombe juu niko na pesa nataka kurelax, sindio? But check, why are you relaxing? Kuna kitu inakusumbua back in your mind, ama is it that there's something triggering back in your mind? The same thing as gambling, so ama your aviator. So there's something disturbing you, especially if you are in the economic aspect. Hustler nation, If you are hustler nation, it's challenging to adapt to taxes, blah blah blah. You want to liberate, unataka kukula, unataka kwenda town, unataka kula raha. So with these things, all of these, they will cause you to go into something called mental issue, especially with depression. So, and the effect of this depression sana inakuwa suicidal thoughts. So unafika masaa unasema hii avieta imechoma pesa yangu yote. Sina pesa ya rent, sina pesa ya food. So unafanya nini? Wacha nitafute solution. Solution ni kufanya nini? Kujinyonga ama ni kunywa nini? Rat and rat. So this mental health issues, especially mental illnesses, itakuja na effect ya kuingia into alcoholism ama drug abuse sana. So you're saying people should avoid those addictions of it? Yeah, just try avoid addictions zote, drugs sana marijuana, that is bangi, weed, tunaijua kwa mtaa, weed, na alcohol, you avoid it because that one will tell you ama it will trigger you to know that kuna kitu inakusumbua kwa kichwa. So when you're talking about mental health, nile afya ya akili, how well is it? When unasemaga mimi siko mgonjwa, sawa, is the same thing tunasema na akili yangu sio nini, sio mgonjwa, sawa. Yeah. So avoid gambling. Should she avoid relationships or looking at men? No, relationships, you control your emotions. Again, mental health will depend again with your emotions. So women get that emotional stress once in a while. So unapata you don't feel like self-worth, you mtu amekukata ama ule mtu ulikuwa na expect akupende, but kumbuka mwenye unapenda si ati anafanya nini, anakupenda pia. So don't invest too much, sawa, because when you're investing too much it will block you from thinking other things. Juu mtu akikukata amekukata, you don't force things. And when you're forcing these things, there's something called gender-based violence. I think you've all heard about that. Unapata maybe kuna a man beating a woman, a husband beating a wife, sawa. So there's zingine this. You also seen these things in Airbnbs, femicides. Yes. Sometimes these mental issues will come up with the fact that unaweza pata umegrow in a violent home. When you grow in a violent home where beatings ni normal, utakuja practice it somewhere else, sawa. So the violence bit of it is also a cause of a mental health issue. So now, Daktari, as we wind up, where can young people and society in general seek help, especially as far as the government is and Ministry of Health is concerned? So mental health is treatable, yes. We have drugs for mental health. Mental health drugs, they are not prescribed over the counter, sawa. Uendagi kuambia ule mtu wa chemist kona shida ya kichwa, kona depression, sawa. Unangoja unaenda kwa therapist, sawa. So this therapist either atakufanyia, we have something called talk therapy ama social learning therapy, whereby anakutrigger mind yako, akuulize unasikiaje. Unaona venye Fidel ulikuwa na bet, unapata maybe bet imeungua, atakuuliza unasikiaje, how did you feel when you lost the bet. Sasa mimi as a doctor, let me ask, how did you feel when you lose the bet? Ukipoteza bet mtu usikiaje? Iko kipi? Hata vile tu ameanza yenyewe unaona hiyo feelings. Anza kuna venye unaweza kubali ndio umehasile alafu yeye. So kuna venye una feel, si ndio? The sweet lady here next to me. How did you feel mtu akikukataa from a relationship? Very bad. Very bad. How did you react to it? Like Emotional. And then You lock yourself out. So another, ukitaka kujua if you have another issue on mental issues, withdrawal from the society. So you don't want to do activities that usually gives you pleasure, so like going out, dressing up, so if you see that ulikuwa na dress up kitambo, then all of a sudden uko kwa nyumba, utaki kuongelesha mtu, utaki kufanya kitu yote, utaki kuenda hike, you just don't want to associate with them.
you are drifting to maybe a certain specific mental illness. Sana what? Depression. So there are various things that can cause you to have depression. Sana economical factors, that is on finances, hustler nation, kawaida. Kuna early pregnancy, which most of us, I think, we experience it. Ama tumeona some people going through early pregnancy issues. Alafu pia kuna if you lack support from your parents. You know, tunasemaga sisi ni watu kufikiria tumegrow up. Mtu mzazi anasema Fidel amegrow up, anajua fanya nini? Kuhustle, but atajipanga. But hapa nje hakuna hizi jobs. Si ndio? Na without a job utapata nini? Utapata hiyo pesa yenye unatafuta, then utadrift into something. So I think that support from the society unahitaji. So anytime you feel like you are drifting into a mental issue, ama depression, anxiety, ama you have a mood disorder, try talking to a therapist. Sawa? Seek a therapist, so, because a therapist atakupeleka mtu psychiatrist atakuprescribe specific drugs to treat your mental issue. Sawa? Doctor, isn't this expensive? It's not I've heard people say when the rehab or you can get a therapist, it can be expensive. You're another challenge. And you're 2,500 So how does it work? One of the challenges. Another one, you can have peer-to-peer talk. So na confining somebody. So maybe nakuja maybe to Tabitha. Na mo explainia mimi kuna kitu na go through, sindio? As Tabitha, yes, she can't give me an issue. The same solution, the same thing when you go to a therapist. Atakwambia endo uache gambling. Atakuuliza wewe unaona ufanye nini? The same thing. So when you go to Tabitha, una confine, unamwambia mimi na go through this and this and this. Tabitha amesikia nini? Amekupatia listening ear. Remember, when you share a problem, it's half sindio? So when Tabitha is like, amenisikiza, nitakuwa nimesha vent out some anger in me, sindio? So nitakuwa nishamwambia kenye nasikia, kenye na feel. Because when you're talking about mental issue, it's something what you are feeling, it's something that is in your mind, sawa? So Tabitha will maybe tell me a thing, fanya hivi na hivi. So it's I think, set endo ufanya hivi, maybe it's advice, you do this and this. So if it's relationship issues, I'll tell you, I'll advise you, try do this, and it's something that is positive. Thank you, Dr. So two key things, avoid addictions and seek counseling or therapy. Like, umesema from friends, lakini si wote sio wote una confine. Unajua kuna wale wa Fidel, umesikia? Alafu Fidel anatoka, anaenda anambia mtu mwingine, umesikia atani Fidel alifanya. Na kujua that friend of mine anaweza advise ile kwa another site better kuliko labda iko na okay, maybe iko na issues zake. So ali mwingine atakwambia try using this one, uta relax, ndio. So the thing is, when I'm saying peer to peer, you will not confine to mtu una trust. Unajua si kila information unashare na kila mtu. So unaendaga mwenye una trust unamwambia mimi by the way go through this and this. Alafu pia ukiangalia your circle of friends, kuna vile unakuwa umewadivided. So I think that Fidel. So kuna vile unakuwa these are social friends. So only social matters nenda kwa Fidel. I do this and this and this and this. Kuna wale confident friends wale wenye in case I'm in bullshit niko kwa shit yoyote nenda namwambia mimi by the way Fidel niko kwa hii shit. Najua Fidel atanisaidia. So with this, when I'm talking about peer-to-peer, I'm talking about somebody you can trust and you can confide with. So trust is important. Yeah, trust is very important. Tuchukue fursa hii kupata maoni ama angalau sijui kama ni swali ama ni maoni kutoka kwa moja wa social workers kwenye hadhira. Sawa, Tabitha, tupe maoni kulingana na mswada ambao tumekuwa nao. Okay, mimi naweza sema sana kwa you mambo ya mental health imefifia sana kwa sababu labda huyu youth akianza ile stage ya high school anapewa pressure, soma, ukimaliza utapata grade nzuri, utaenda na utapata kazi. Anafanya zote na anaenda anapotoka nje anapata ile serikali ambayo labda hakuna kazi. So unapata huyo youth hata kama inasemekana wao ndio wako na ile potential ya kufanya, hawana kitu ya kufanya. So najua hiyo ndio labda imeelekeza youth wengi kuwa kutokuwa na matumaini. So mental health issues is the giant in the house, and this is a giant that we cannot slaughter within the few minutes that we allocated. Let's try to manage our expectations and our, I'm not saying that tusiwe na hope in life,
but pia tena tusijijengee magorofa zenye hatujafikia bado. Hapa nje vitu ni tough. So I think it's just good to set our goals in a manageable way. Set achievable goals. Usijipangie ati unataka by at the end of the month you want 100,000 shillings when actually you can't even make 10,000. Sindio? So budget for 10,000 then work for the 10,000. Nafikiri tumekuwa na maongezi mazuri. So this discussion continues. We'll continue one-on-one here at Playmakers, but also I invite you to continue sharing your thoughts and ideas on our Facebook page and our YouTube page online. Thank you so much, Daktari, for joining us today. Thank you, Fidel and Faye, for sharing your experiences and your thoughts. Continue following Playmakers. Thank you so much. I've been your host, Michael Kamunya. Thank you. And happy new month, June. Asante.